restobar series. Pangatlong recipe na to. Pero special recipe to. Kasi meron akong isi-share na secret recipe ko sa restobar. Ito ay sizzling buttered chicken. Pero bagong lahat, meron tayong chicken jokes. Bakit? Ang mga lalaki nagagalit kapag tinatawag na chicken. Kasi ang chicken, isa lang ang itlog. Sino ba nauna? Si chicken o si egg? Natural, si chicken. Kasasabi ko lang, 'di ba? Bakit laging may pinagtatalunan sina chicken at si egg? Kasi si chicken ayaw pahuli. At si egg naman gusto lagi nauuna. O last. Sa isang barangay fiesta, may pa-contest si Kapitan Andok. At tinawag niya yung tatlong sikat na manok. Ang tatlong ito ay mga jinglers. Sila yung bumibiri ang kanilang jingle. Unang tinawag si Chicken Joy. O Chicken Joy, ilapag mo ang iyong jingle. So Jollibee, pida ang sarap. Palakpakan mga tao. O ikaw naman, Chicken McDo. Ilapag mo ang jingle ninyo. Mak. Paparapapam. Palakpakan ulit mga tao. O ikaw, KFC. Ilapag mo ang iyong jingle. Tahimik si KFC. Oh, ba't tahimik ka, KFC? Kamot. Kasi po, Kapitan, wala po kaming jingler. Meron po kami zinger. Easier. Nasa palengke tayo ng Umbong, Bulaan, para bumili ng ating secret ingredient sa ating sizzling buttered chicken. At ano pa nga ba ang ating secret? Ito ay ang sukang paombong. Pupunta tayo sa looban. Hanap tayo dito ng bilihan ng sukang paombong. Saan po nakakabili ng sukang paombong? Ito po saan? Sa Isagon po. Malayo pa? Medyo malayo pa po. Pagbalik ko po nga, may katabi po yun na LPG gas, yung mga tinda ng LPG. Bale, mula rito, lalakarin ko. Tapos kanan ako. Apo. Nandun po, may makikita rin po kami Isagon. Pilihan po yung suka. Sige po, thank you. So, pupuntahan natin ngayon yung authentic source ng ating ingredient. Nung ni-restobar pa ako, talagang bumibili ako noon ng maraming sukang paombong. Kasi yun yung sikreto ko sa buttered chicken. Ibang mga cooks or chefs, gumagawa pa sila ng buttermilk and all. Ako, no, I have my own way of preparing clean buttered chicken. Ang chicken kasi, ang nag-drive sa lasa niya, yung marination. Pag marinate mo siya, yung lasa ng chicken, dun manggagaling. Kung magmamarinate ka, yung ingredients mo sa marinade mo, should have something in it. Merong kakaiba doon para may lasa. Alam mo yung chicken inasa o yung chicken joy, lahat yan na marinade. May mga secret ingredients sila na ginagawa. Ito, sikreto ko sa akin. Best-selling sizzling butter. Dito pala, ang bilihan ng suka. Pasok tayo dito at bibili ng sukang paombong.
Boss, dito po nakakabili ng suka. Asan po yun? Ayan, so iba-ibang klase ng suka. Sukang paombong. Pero ang gagamitin natin ay ang isagon. Kano to? 30 saka 30. Saka to? 125. Ito. We have prepared the ingredients for our sizzling buttered chicken. I usually buy Magnolia Big Bird, but you can use other brands. And ang ginawa ko, hinaf ko siya, and then yung kalahati, tinabi ko, ito yung kalahati, chinap ko into bite size. So, smaller pieces. Kasi buttered chicken, they should be prepared in smaller pieces. Kasi usually, finger food siya or pulutan sa restobar. Kung bibili ka sa palengke, sabihin mo sa magcha-chop, yung chop ng mahirap. Alam na nila yon, maliliit ang ibig sabihin nun. We'll have to marinate this. And for the luya, ito in-slice na siya. And then the whole garlic, crinashed siya. It's butil of garlic. Half of the onion leaves, yung bottom part, ayun, chinap siya. Ihalo din natin sa marinade. 1/3 of sukang paombong, spicy and sweet flavor. Dalawa yan. And then yung isa, ito yung original isagon, sukang paombong regular flavor. Parang equivalent to dato puti. Pero ito kasi natural vinegar galing sa nipa tree. So sasa. Same with this, flavored lang siya. I don't usually use yung synthetic vinegar. Ibang lasa kasi. As much as possible, gusto ko yung natural vinegar. Sugarcane, nipa, or sasa vinegar. Pero pag walang choice, of course, gagamit ka ng synthetic, yung mga nabibili sa supermarket. Let's start marinating process. Ibuhos lang si 3/4 of spicy suka. And then, another 3/4 of regular suka. So we're actually like brining the chicken. And then, 1 teaspoon of salt, iodized salt, para magkalasa. Kasi suka is sour, diba? So, magkakaroon siya ng salty taste. And then, 1 teaspoon of pepper. Halo lang siya. And then, yung mga natin, ginger, and then the crushed garlic. So, the more garlic, the better. Then, onion leaf or spring onion. And lastly, yung Umamimoco natin, 2 tablespoons. If you don't have Umamimoco, which you can buy in Chef Jeryck's FB page or in Lazada or Shopee soon, you can use magic sarap. But if you are allergic to MSG or toxic to it, then, well, and if you don't have Umamimoco, you can put a bit of sugar para lang ma-contrast yung salty taste.
Kasi ang nagiging role ng MSG is to quote-unquote eliminate the salty taste. So, ito na yung marinade natin. You put this overnight in a chiller or at least 3 hours in room temperature. And then, saka mo ilagay sa freezer. The following day, before you fry this and butter it, ilabas mo na siya at least 3 hours before you cook it. So, that's how you do the marinating process. Okay, done! Easy yarn! For our final step ng ating dish for today, sizzling buttered chicken. Ito, nakahanda na sila. Remember si chicken, yesterday, minarinate siya. And then, niwan ko sa room temperature for 3 hours. And then after that, lagay ko sa freezer. And then this morning, 3 hours earlier, nilabas ko sa freezer. Ito na si marinated chicken. Of course, we'll be using 2 eggs. Beaten na siya. We'll add 1/3 teaspoon of salt and 1/3 teaspoon of pepper. And then si 1 cup of flour, we'll add 1/2 teaspoon of salt and 1/2 teaspoon of pepper. Optional herbs that we can add or that you can add are oregano leaves ground, 1/2 teaspoon, and sage leaves ground also. So, parang yung breading ni chicken, may lasa, and as well as the egg. Itong si marinated chicken, i-dip natin siya later sa egg, and then dito sa flour, i-roll natin siya sa flour, and then back to the egg, and then sa flour, before we drop it sa cooking oil na preheat to 325 Fahrenheit. At least 10 minutes, 10 to 15 minutes siyang ipipreheat bago siya i-drop. Almost deep fry. So, kung wala kang deep fryer, you can use the ordinary kawali. Medyo malalim lang yung mantika. And then, towards the end, ililipat natin si fried chicken sa sizzling plate. 1/3 stick of butter, or you can use the dairy cream, margarine. Sa mga restobar, they use that kind of, instead of the real butter. Kasi medyo may kamahalan si butter. I would use salted butter. For garnishing, chopped onion leaves. And Umamimoco, yung oil na preheat na siya for 15 minutes. So more or less, nasa 300 degree Fahrenheit na siya. And si sizzling plate, naka-ready na rin siya. But we will switch on yung kalan mamaya kapag i-sizzling na natin si fried chicken. So, ang gagawin ko is first, idadunk ko each chicken sa egg, and then roll it sa flour, and then dunk again, bilisan lang, and then roll it again. Ayun. And then drop it sa oil. So, ganun lang. It will cook for 7 minutes each side. You can use the timer. As much as possible, use a tong para hindi kumapit sa kamay mo yung yung flour. So, ayan, nag-brown card siya. But we have to lower down the temperature para maluto. So, at least 15 minutes yung yung cooking time. So, 7 minutes each side. Kaya kailangan si oil nasa mataas na temperature na agad. Nasa 300 to 325 na. Para well cooked yung yung chicken.
So every now and then, i-control mo yung apoy. Kasi bumababa yung temperature ng oil habang nagdadagdag ka ng chicken. Pero importante dapat maluto. Tandaan mo lang yung una mong drain up. Tapos sunod-sunod na yun. Sunod-sunod na maluluto sila. And then, i-ready mo na yung next batch. If you don't have a timer, you can play songs. 4 songs. And done na yung chicken mo. 4 or 5 songs. Depende sa length ng song. So, may songs kasi 4 minutes. Or 3 minutes. And next, luto na. So, nasa last final step na tayo. Ang sizzling and with butter. So, the sizzling plate is being heated. I'll put some butter or margarine, kung ano yung available. A bit amount of this. And then start putting the chicken one at a time. And then a bit of our Umamimoco. Okay. You're frying again the chicken, this time sa butter, and Umamimoco. If you don't have Umamimoco, you can use Knorr seasoning. Okay, some more butter. So, ganun lang siya. So, essentially ito yung final ng buttered chicken. Final step. To make it tastier. To make it yummier. So, yung marinade or yung marinating niya plus deep frying plus yung butter or buttering will make your chicken so good to taste. Alright? And then the final butter. And then the final Umamimoco. That's it. So, it's like i-coat natin yung bawat chicken sa butter and then sa Umamimoco para kumapit yung taste niya. So, you can now switch off the kalan, the flame sa sizzling plate. And then, done na siya, ready for serving na. So just put the final garnishing. So, yan. So, para maging maganda yung presentation. Alright, so our sizzling buttered chicken is now ready for serving. Easy yarn! Ayun.
Ready na for serving ang ating sizzling buttered chicken. I'll try one and taste it. Crispy and yummy. I'll now call my Junakis, sina Zoy, Meji, and NJ. Si Meji muna para mag-set.